Hi guys, happy Tuesday. For today I want to talk about like how many calories do we need to consume every day. So that's going to depend on our current weight, our height, and how active we are during the day. So to start, we have to take our resting metabolic rate or a basal metabolic rate. The one that needs like a machine, proper machine to kind of calculate it is the BMR. We can get our RMR, and there are different formulas. There are formulas in apps and the internet that you can, it would calculate it the closest or very close to the actual number, and you can work with that. I like working with MyFitnessPal. So you just input your weight, your height, and even like your goal weight, and it would kind of break it down and give you how many calories you need to consume, and it adds your exercise. So it's a pretty cool app if you want to get started in tracking your food and your exercise and your daily calorie intake. So let's say we have our BMR or RMR, and for me it's around 1400 calories. So the BMR or RMR is how many calories we burn just for our body functions without like resting. If we were just in a bed doing nothing, I would burn around 1400 calories. So obviously most of us don't spend all day in bed. So we have to add, and I add around 100 to 200 just for our daily activities. And the app will do that for you. It would give you a level of like sedentary, light exercise, moderate exercise, and increases your calorie intake according to that and your goals. So like if what my activities are aside of exercise are just doing stuff around the house, working on the computer, getting the kids. So I add conservatively like 100 to 100 calories. So 1600 calories would be what I could eat like to maintain my weight. It could be maybe a little more depending if I had a more active day or not. So from there, we have to figure out like how many calories did we burn with our workouts. So if we burn 500 calories, and we want to maintain our weight, in my case, I would have to eat around 2100, which is those 1600 plus the 500 that I burn through exercise. And I would maintain my weight around 2100 calories a day. If I want to lose a pound a day, then I will basically stay around my 1600, 1 pound a week, sorry. I would stay around my 1600 calories a day, because 3500 calories is a pound. Like when we burn 500 calories every day for a week, that makes the 3500 calories, and that's a pound you would lose. No one recommends more like than 2 pounds a week unless like you're really, really overweight. So you should stay around a pound, between 1 and 2 pounds a week should be your goal, no more than that. And nevertheless, I'm sure you have read or heard, never less than 1200 calories a day, because you deprive your body from what it needs to function. Just like for your kidneys, for your digestive system, for your brain. Like when you stop, if you go under those 1200 calories, you start feeling weird, fatigued, dizzy, you cannot think straight. It's because your body needs those calories to function, just function. So never go under those 1200 calories. So the easier way to do is get an app, put your goal there, and it would tell you, okay, you need to eat this many calories. Then from those calories, you have to have the 3 macronutrients. You have to have protein, carbs, and fat. What I usually use is 40% protein, 40% carbs, and 20% fat. I work out a lot, and for me, it's really hard to gain muscle and build muscle. So I try to keep that protein intake high.
So 40% is on the higher end of the protein. But if you're someone that needs more carbs, then it's okay. You can maybe do a 50% carbs, 30% protein, or even 25% protein, and the rest with your fats. And all this is assuming like you are gonna try to eat the healthiest option of those 3 macronutrients and have a really balanced diet. So the easier way to lose weight and figure out how many calories you need a day is take your BMR at, depending on your daily activity, at 100 to 200. If you're someone that is just running around, delivering stuff, moving a lot, then you're going to be burning more. And if you have like one of the watches that tracks your activity, you would have a good idea of how many calories you burn in a day. And just from that, depending on how many pounds you want to lose a day, then you take away some calories or from your food, or you add exercise. So if you're like, no, I want to eat and I just want to exercise, so you just exercise more to get to that goal. So I hope this gives you like a general idea of how to get or figure out our calories that we need every day according to our goals. And if you have a chance, check MyFitnessPal, because it's a great tool to lose weight or to maintain your weight or to even gain weight. If your goal is to gain weight and gain muscle, then you just have to eat a little bit every day and to build that muscle and make it more protein. But there's a lot to say in this is just like a general idea to where to start. So I hope this helps you guys, and I hope you have a wonderful day. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este martes de charlas. Hoy les voy a hablar de cuántas calorías necesitamos para mantener el peso, bajar de peso o aumentar un poquito de peso. Primero tenemos que averiguarnos cuál es nuestra tasa metabólica basal. En los gimnasios tienen máquinas especializadas donde nos pueden dar esa información. También hay muchos apps en internet que con el peso y la estatura pueden sacar un aproximado muy cercano de cuál es esa tasa. A mí me gusta utilizar el MyFitnessPal porque es muy completo, nos permite, digamos, ingresar nuestro peso, la estatura, si somos sedentarios, ligeramente activos, moderadamente activos, toda esa información, cuál es nuestra meta, digamos, en cuanto a peso, y nos da casi que un detalle de cuántas calorías tenemos que consumir, y también a la hora de ingresar todos los alimentos que consumimos durante el día, nos dice cuánto es carbohidrato, cuánto es proteína, cuánto es grasa. Entonces nos da como una imagen muy completa, como una fotografía, digamos, de nuestra alimentación muy completa. Ahí podemos empezar a ver, digamos, mira, sí, este alimento que a mí me encanta, que aunque dice bajo en calorías, en realidad es súper alto en grasa, tal vez debería eliminarlo de la dieta, tal vez quitar esto, ajustar por aquí, porque a veces ni nos damos cuenta de cuánto comemos si no lo anotamos o lo hemos, digamos, ingresado en esa forma en una aplicación. Ya me salí por la tangente. Entonces, la tasa metabólica en reposo es lo que el cuerpo consume o quema de calorías sin hacer nada. O sea, si estuviéramos acostados todo el día. Entonces, en mi caso, son 1430 calorías por ahí. Entonces, eso es sin hacer absolutamente nada. Y la mayoría de nosotros no pasa acostado en una cama todo el día. Entonces, tenemos diferentes actividades, el trabajo, que recoger a los chiquillos, que ir de aquí para allá. Algunos, si tienen un trabajo que es muy activo, entonces queman más calorías que una persona que está sentada en una oficina frente a la computadora todo el día. Entonces, eso también va a depender, digamos, de el consumo o cuántas calorías quemamos en total durante el día. Ahora, muchísimas personas tenemos estos relojes que nos dicen cuánto vamos quemando durante el día. Entonces, es una forma muy, digamos, ideal de saber cuánto consumimos, cuánto quemamos durante el día. Entonces, bueno, ok, si yo quemo al día 1000 o 2000 calorías, entonces para mantenerme tengo que comer 2000 calorías.
para bajar 1 libra son 3.500 calorías. Entonces eso significa un déficit alimenticio de 500 calorías durante una semana, digamos diarias por una semana son las 3.500 calorías. O si yo digo, no, yo quiero comerme las 2.000 calorías, entonces hago 500 calorías de ejercicio para mantenerme. Y para bajar, entonces tiene que reducirlo. Entonces eso es como un juego de números, ¿verdad? Y no va a ser exacto. O sea, no va a ser exacto porque cada persona es diferente. La masa muscular influye muchísimo. Por eso es muy importante trabajar con resistencia para crear masa muscular porque los músculos consumen más calorías. Entonces, una persona con mucho músculo, aunque tenga el mismo peso, va a quemar más calorías que una persona con más grasa y menos músculo, ¿verdad? Entonces, es importante sentarnos y analizar. Entonces, analizar cuál es mi tasa metabólica basal, cuánto quemo, cuántas calorías, digamos, en mi caso, yo digo que las actividades que hago es lo que tenga que hacer en la casa, recoger a los chiquillos, llevarlos aquí, llevarlos allá. Entonces yo le agrego, digamos, unas 200, 300 calorías. Entonces 1.700 calorías sería, digamos, lo que yo ocuparía consumir para mantener mi peso. Si ya yo quiero, digamos, bajar de peso, entonces tengo que agregarle unas 500 o tal vez unas 400 calorías en ejercicio y cortar un poquito de calorías en comida. Entonces ahí tengo mis 500 calorías si quisiera bajar 1 libra por semana. Entonces ya ahí es ir haciendo ajustes. Por eso yo les recomiendo el MyFitnessPal, porque como que les quita todo eso de tener ustedes que analizar, ¿verdad? Porque lo tienen ahí en la aplicación. Sí hay que hacer ajustes ya después tal vez de un mes que ustedes estén logueando, que estén siguiendo las instrucciones y dicen, no, sí, yo no estoy viendo resultados, entonces corto un poquito más por aquí, hago un poquito más de ejercicio por allá, pero por lo menos es como una base para empezar a conocernos, porque es empezar a ver, digamos, cuáles son mis patrones de alimentación, cuáles son las comidas que más me gustan, y eso les va a dar muchísimas respuestas que, o sea, muchas veces decimos, no, si yo casi no comí, pero a la hora de empezar a ingresar todo, hasta las papitas que piqué, si agarré un par de papitas por aquí, todo eso va sumando. Entonces espero que les haya servido, que tengan un lindísimo día y nos vemos el próximo martes.